Okay. Recording in progress. Yeah. In this video, in this class, I am going to discuss about equity share capital and preference share capital. Okay. So first of all, CMA-INTER new syllabus lo paper 10 is the company accounts. If you are old syllabus students, paper 12 is company accounts. While coming to company, what is the concept of company? We discussed in the earlier videos. Okay, now I will talk about equity and preference. And clear I told you in very clear, very precisely about share. If a company need a funds, if a company need a amount, the company has two options. Option number one, they may go for shares or they may go for debt. In the previous classes, we discussed what is the pros and what is the cons with respect to shares and debentures. And I discussed it in very clearly how the issue of shares will be in. It is in the form of installments, application money, allotment money, first call money, second call money, final call money. And I told you about minimum subscription, 90%. If the company received less than 90% of the applications, then a company has to refund all the money to the applicants. Why? Because it has not reached their minimum subscription, which is given by the Companies Act 2013. Okay. Again, these shares are two types: equity shares, second one preference shares. What is the meaning of equity shares, sir? What is the meaning of preference shares, sir? In this video, I am going to discuss the difference between equity shares and preference shares. Again, preference shares are two types: redeemable preference shares, second one irredeemable preference shares. Redeemable preference shares means at the end of life of that preference share, company has to buy back that preference share. Company has to pay principal amount to the preference shareholder. That means redemption preference share has a life like debentures. I told you debentures are like 10% debentures 5 years, 12% debentures 7 years. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎవ్రీ ఇయర్ 10% ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాను, 5 years తర్వాత ఈ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ నీకు రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాను. ఇక్కడ కూడా సేమ్ రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ఇక్కడ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ కొంత డివిడెండ్ ఇస్తా, లైఫ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ నీకు రిటర్న్ ఇచ్చేసి నా షేర్ నేను తీసుకుంటా. సెకండ్ వన్ ఇర్రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. అంటే రిడమ్షన్ ఏ ఉండదు, ఓన్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ డివిడెండ్ పే చేస్తూ ఉంటాం. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే
redeemable preference shares are looks like debentures. IRPS is looks like equity shares. In equity shares, I told you in the previous class, company is not liable to pay dividend every year. If the company is in losses, no need to pay the dividend to the shareholders. The company is in profits, then company only will decide whether we have to give dividend or not. If they decided to give the dividend, they will decide how much percentage dividend we have to give. So that means that is completely discretion of the company to issue dividend to the equity shareholders, or else how much dividend to be issued to the equity shareholders. When coming to preference shares, company has to pay dividend to the preference shareholders. If it is redeemable preference shares, company has to redeem their preference shares at the end of life of that preference shares. If it is irredeemable preference shares, no need to redeem that preference shares, but company has to pay dividend at the end of every year. Now let me confine to the main difference between equity and preference. Equity shareholders and preference shareholders, ఇద్దరు కూడా షేర్ హోల్డర్సే. మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఆ నేమ్లోనే ఉంది చూడండి జాగ్రత్తగా. ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది వీళ్ళకి. ఎక్కడ సార్ అంటే ప్రిఫరెన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డివిడెండ్. మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాఫిట్లో ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం. ఆ మిగిలిన ప్రాఫిట్లో ఫస్ట్ డివిడెండ్ ఇవ్వాల్సింది ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. అక్కడ మిగిలితేనే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిఫరెన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డివిడెండ్. ఓకేనండి. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీకి 10 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఇవ్వాలి, ఒక 8 lakhs ఇచ్చేసారు. బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండదండి? ఈ 2 lakhs. ఈ 2 lakhs ఎవరికి ఇస్తారండి? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. దీన్ని ఈక్విటీ డివిడెండ్ అంటారు. లేదా 10 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కూడా 10 lakhs. సో మిగిలిన ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా? 0. దీన్ని EAESH అంటే అర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ 0. అప్పుడు వాళ్ళకి డివిడెండ్ ఇవ్వం. అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ డివిడెండ్ పే చేస్తాం, ఇంకా ఏమైనా అమౌంట్ మిగిలి ఉంటే ఆ అమౌంట్ విల్ పే టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఓకే. సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ లిక్విడేట్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లిక్విడేట్? డోంట్ యు నో లిక్విడేషన్ కాన్సెప్ట్? ఓకే. లిక్విడేషన్ అంటే కంపెనీ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఈ లిక్విడేషన్ ప్రాసెస్కి ప్రొసీజర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అది మీకు ఫ్యూచర్లో నేర్చుకుంటారు. ఎప్పుడైతే కంపెనీ క్లోజ్ అయిందో కంపెనీ సెటిల్ చేయాలి అవుట్ సైడర్స్కి. ఫస్ట్ డిబెంచర్ హోల్డర్కి సెటిల్ చేయాలి. వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఇద్దరు మిగులుతారు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. అందులో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఫస్ట్ పే చేయాలి, మిగిలితే అప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఐ విల్ రిపీట్.
In case of liquidation of company, that means in case of closure of company, first company has to repay the amount to the preference shareholders, then only equity shareholders. Equity shareholders are always at last, even at the time of dividend or even at the time of liquidation. They will be the last persons. In that cases, preference shareholders will get preference at the time of dividend or at the time of liquidation of company. Sir, what about equity shareholders, sir? Preference shareholders ki two advantages unnai. They'll get preference in dividend in the liquidation process. Then what about my dear equity shareholders, sir? Actually, they are the real owners. They gave you money. They don't expecting interest every year. They don't expecting you to repay that principal amount. That means no need to redeem equity shares unless you went for buyback. Then what about them, sir? Actually, company has to treat equity shareholders as more priority, but you are telling preference shareholders are more prior. I'll tell you the reason. In case of equity shareholders, they will get a voting right in the meeting. Meetings are two types, AGM and EGM. AGM stands for annual general meeting. EGM stands for extraordinary general meeting. ఇవి మీకు ఆల్రెడీ మీరు గ్రూప్ 1 రాసుంటే మీకు గ్రూప్ 1 లాలో చెప్పుంటారు, కంపెనీ అకౌంట్స్ లో మీటింగ్స్ అనే చాప్టర్లో ఏజిఎం అండ్ ఈజిఎం. ఈ మీటింగ్స్ ఏంటమ్మా, షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ కూర్చుంటారు. ఇంకో మీటింగ్ ఉంది, అదేంటది బోర్డు మీటింగ్. బోర్డు మీటింగ్స్ వేరు, ఏజిఎం ఈజిఎం వేరు. బోర్డు మీటింగ్ లో ఎవరుంటారు, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. మరి ఏజిఎం అండ్ ఈజిఎం లో షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. ఓకేనండి. మీకు చెప్పుండాలి అక్కడ, there are two kind of resolutions, ordinary resolution, special resolution. Ordinary resolution అంటే 50% of the attended persons. Special resolution అంటే 3/4, అంటే 75% ఆఫ్ ది అటెండెన్స్ లో నీ ప్రపోజల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వాలి. 60% ఇస్తే నాట్ వ్యాలిడ్. ఎందుకు, దట్ ప్రపోజల్ రిక్వైర్డ్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ కాబట్టి. సో నీకు ఆల్రెడీ క్లారిటీ ఉండాలి, బికాస్ యూ క్లియర్ యువర్ CMA-INTER Group 1 ఇన్ law subject. There is a chapter called meetings in Companies Act. Okay, so when coming to the present concept, equity shares, equity shareholders has right to vote in meeting, unlike preference shareholders. Preference shareholders ki voting lo right, meeting lo vote chese right undadu. Equity shareholders ki right undadu. That is the one of the biggest advantage to the equity shareholders. Okay, yeah, but payment wise, like dividend or else at the time of closure of the company, they will get priority. That means preference shareholders will get priority, then equity shareholders. Company has to pay a dividend first to the preference shareholders. If there is any balance, then they will pay to the equity shareholders. Same, if company goes for liquidation, company has to settle first preference shareholders, then only will goes to the equity shareholders. Okay,
equity shareholders are always at last because they are the real owners. They are the members of the company. And point to be remember, both are shareholders, whether you are holding equity or preference, both are shareholders, both are owners. These are a prior differences between major differences between equity and preference shares. Sir, tell me, investment in equity better లేదా investment in preference shares better? Depend upon the company and your investment. Okay, ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో మాట్లాడుకుంటే మెజారిటీ పీపుల్ దే విల్ పర్చేస్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఓన్లీ. కంపెనీస్ కూడా ఇన్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్ దే డోంట్ గో ఫర్ ప్రిఫరెన్స్ ఇష్యూ. ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ రిస్కీ, వాళ్ళతో ప్రాబ్లం ఎక్కువ. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అనుకోండి, ఏమనరండి, డబ్బులు ఇస్తారు, బిజినెస్ చేసుకోండి, ప్రాఫిట్ వస్తే మీకు నచ్చితే కొంచెం నాకు డివిడెండ్ ఇవ్వండి అంటారు. మరి వాడికి ఏంటి సార్ అడ్వాంటేజ్? వాడి దగ్గర షేర్ ఉంది, ఆ షేర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు ఆర్ డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు. ఒక షేర్ వాల్యూ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మాట్లాడాను. బట్ ఐ విల్ అగైన్ రిపీట్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్. దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఎ డెమో లెక్చర్, దట్స్ వై ఐ కాంట్ explain in detail. I'm here to give you some inputs. Okay, just a minute. So these are the main differences between equity shares and preference shares. In practical life, major companies will go with the issue of equity shares only. Okay, but we have a separate chapter called preference shares. In that chapter, we will discuss about preference shares, and there is a concept called redemption of preference shares. Akkada manam maatladukuntam. What is the meaning of redemption of preference shares? That means at the end of life of that preference share, company has to buy back that preference share. Company has to refund their money and company will buy back that preference share. Okay? Okay. Next, a small concept. Actually, for example, Reliance Industries Limited, RIL, పబ్లిక్ ఇష్యూకి వచ్చింది అనుకుందాం. వచ్చి వాళ్ళు అప్లికేషన్ మనీ 6 రూపీస్, అలాట్మెంట్ మనీ 2 రూపీస్, ఫస్ట్ కాల్ 1 రూపీ, ఫైనల్ కాల్, సెకండ్ కాలే ఫైనల్ కాల్ వాళ్ళకి 1 రూపీ, టోటల్ 10 రూపీస్. ఇలా వాళ్ళు పబ్లిక్ ఇష్యూకి వచ్చారు అనుకుందాం. మీకు ఒక పాయింట్ కూడా చెప్పాను ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో, ప్రతి షేర్కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ వాల్యూ జనరల్లీ 10 రూపీస్, 100 రూపీస్ అలా ఉంటుంది. ఆ వాల్యూని ఫేస్ వాల్యూ అని కానీ లేదా నామినల్ వాల్యూ అని కానీ పిలుస్తారు. సో కంపెనీ పబ్లిక్ షేర్ని ఇష్యూ చేసేటప్పుడు సేమ్ వాల్యూకి ఇష్యూ చేయడానికి రూల్ ఏమీ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ కంపెనీ ఫేస్ వాల్యూ ఈజ్ 10 రూపీస్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ షేర్. The company is issuing their share, that means the company can issue their share at
10 rupees, or they may issue at 100 rupees also. That means issue price may be equals to face value, or may be more than face value, or sometimes may be lesser than face value. I hope you are getting my points. Issue price means at which rate company is going to issue their shares to the public. Face value or nominal value, both are same. If company's issue price is equals to company's face value, that is called issued at par. Par means both are same, at same level. That means company's issue price is 10 rupees, face value is also 10 rupees. That situation is called issued at par. Second case, issue price is more than face value, that is called issue at premium. That means company's issue price is 20 rupees, face value is 10 rupees. That means company is issuing their shares at extra money. That shares face value is 10 rupees only, but company is issuing at 20 rupees. That extra 10 rupees is called premium, or you can call it as securities premium. When the company will issue 20 rupees, when the company is an existing company and the company has a goodwill in the market, then only company will go with the premium. Otherwise, no one can purchase their shares. Then it will not reach minimum subscription. What is the concept of minimum subscription? 90% మనం ఇష్యూ అయినటువంటి షేర్స్ లో 90% ఆఫ్ షేర్స్ కి అప్లికేషన్స్ రావాలి. దట్ ఈస్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్. 80% కి వచ్చేసారు, రిజెక్ట్, రిఫండ్ దేర్ మనీ టు ద అప్లికెంట్స్. I told you, number of applicants వేరు, number of applications వేరు, number of shares వేరు. That means one person can apply for n number of shares. ఓకేనా? ఒక పర్సన్ ఎన్ని షేర్స్ కి అప్లికేషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. పాయింట్ కంపెనీ ఎన్ని షేర్స్ యాక్సెప్ట్ చేసింది అనేది పాయింట్. ఓకేనా? స్టూడెంట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. 100 మెంబర్స్ అప్లికేషన్స్ పెట్టారు అంటే 100 షేర్స్ కోసం కాదు. 100లో ఒకడు 100 షేర్స్కి అప్లై చేసి ఉండొచ్చు, ఇంకొకడు 1 షేర్కి, ఇంకో 2 షేర్స్కి అప్లై చేసి ఉండొచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు again coming to our example, రిలయన్స్ కంపెనీ పబ్లిక్ ఇష్యూకి వచ్చింది. For our example sake issued at par అనుకుందాం. బట్ ప్రాక్టికల్ గా డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ at par from Reliance Industries Limited because that is a big company. So issued at par అనుకుందాం. For example, their face value or nominal value is 10 rupees. They are collecting application money 6 rupees, allotment money 2, first call 1, final call 1. 6 plus 2 plus 1 plus 1, 10 rupees. Okay? You, personally you applied for 10 shares. 10 shares ki నువ్వు అప్లికేషన్స్ పెట్టావు. ఎవరికమ్మా? రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్కి. ఎన్ని షేర్స్ కండి? 10 షేర్స్. బై గాడ్స్ గ్రేస్ రిలయన్స్ కంపెనీ
ఈ 10 షేర్స్ కి కూడా యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చేసింది. అంటే నీకు 10 షేర్స్ ని అలాట్ చేసింది. ఎవరమ్మా? రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్. నువ్వు ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ మనీ పే చేసేసావు. సో ఫ్యూచర్లో నువ్వు అలాట్మెంట్ మనీ పే చేయాలి, ఫస్ట్ కాల్ పే చేయాలి, సెకండ్ కాల్ పే చేయాలి. వాళ్ళే నీకు ఫోన్ చేసి చెప్తారు, లేకపోతే ఒక మెయిల్ పంపిస్తారు, సార్ అలాట్మెంట్ మనీ పే చేయండి సార్. నువ్వు పే చేస్తావు. కొంతకాలం ఆగి సార్ ఫస్ట్ కాల్ పే చేయండి సార్, సార్ తర్వాత సెకండ్ కాల్ అడుగుతారు. అలా ఒక 1 month తర్వాత అలాట్మెంట్ కూడా అడిగారు, పే చేసావు. అక్కడ నుంచి ఒక 2 months ఆగి ఫస్ట్ కాల్ మనీ అడిగారు, నీ దగ్గర డబ్బులు లేవు, నువ్వు పే చేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? నువ్వు 8 rupees పే చేసావు, 8 rupees పే చేసావు, ఇంకా 2 rupees పే చేయాల్సింది. ఈ 2 rupees పే చేయాల్సింది, బట్ యూ పెయిడ్ 8 rupees. 6 rupees plus 2 rupees 8 rupees, but you have not paid this 2 rupees. What will happen, sir? నీకు కంపెనీ షేర్ ఫుల్ గా ఇంకేం ఇవ్వాలా. you have to pay 2 rupees. First call 1 rupee, final call 1 rupee, total you have to pay these 2 rupees, but you have paid is 8 rupees. Application money, allotment money, but you have not paid first call and second call. Now tell me what will happen? What will happen? అప్పుడు ఏం అవుతుంది సార్? నువ్వే కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ నేను ఇంకా పే చేయలేను, నేను పే చేసిన ఈ 8 rupees, ఈ 8 rupees నాకు రిటర్న్ ఇచ్చేసేయండి అని అడిగితే కంపెనీ గెట్ అవుట్ అంటది. నువ్వు పే చేసిన మనీ కంపెనీ నీకు రిటర్న్ ఇవ్వదు. సార్ ఎందుకు ఇవ్వదు సార్ అంటే, అప్పటి వరకు నువ్వు కంపెనీ రైట్ ని యూజ్ చేసుకున్నావు, అప్పటి వరకు నువ్వు కంపెనీ షేర్ హోల్డర్ అనే టైటిల్ ని యూజ్ చేసుకున్నావు, అప్పటి వరకు నువ్వు కంపెనీ షేర్ మీటింగ్స్ లో ఓటింగ్ రైట్ ని యూజ్ చేసుకున్నావు. దట్స్ వై కంపెనీ విల్ నాట్ రిఫండ్ యువర్ 8 rupees. ఇవ్వకపోగా నీ షేర్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుందమ్మా? క్యాన్సిల్ చేస్తుంది. దాన్నే ఫోర్ఫీచర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఫోర్ఫీచర్ అంటే క్యాన్సిల్ చేయడం. నీకు 8 rupees పోతాయి, షేర్ కూడా పోతుంది. షేర్ ఇంకా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 8 rupees రిఫండ్ ఇస్తారంటే ఎవరు? అర్థమవుతుందండి? అన్పెయిడ్ మనీ ఉంటే గనక కంపెనీ ఆ షేర్ ని ఫర్ఫీట్ చేస్తుంది, క్యాన్సిల్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోర్ఫీచర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో టుడేస్ క్లాస్ లో మెయిన్ గా ఏం మాట్లాడుకున్నాం సార్ అంటే ఈక్విటీ వర్సెస్ ప్రిఫరెన్స్. సార్ సమ్మరైజ్ చేద్దాం క్లోజ్ చేసే ముందు. ఏంటమ్మా డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఓటింగ్ రైట్ ఉంటుంది, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఉండదు. మరి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్కి ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటమ్మా? దే విల్ గెట్ ప్రిఫరెన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్, అండ్ ద సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ liquidation of company. What is the meaning of liquidation? Liquidation means closing of company. At that time they will get preference. Okay, so this is about equity versus preferences. In the next class we will discuss about forfeiture of shares in detailed manner. By the way, మేనేజ్మెంట్ మీకు ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్ చేసి ఉంటారు, రేపటి నుంచి న్యూ బ్యాచ్ కూడా కమెంట్స్ అవుతుంది. చెప్పారా? న్యూ బ్యాచ్ కమెంట్స్ అవుతుంది అంటే
రిజల్ట్స్ నిన్నే వచ్చాయి కదా, ఐ థింక్ మొన్న వచ్చాయి కదా, వాళ్ళు కూడా వస్తారు. ఇఫ్ మై గెస్ ఈజ్ నాట్ రాంగ్, ఇక నుంచి మనకి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో డోంట్ వెయిట్ బికాస్ ఆల్రెడీ schedule has been released by your board. Schedule for what? Schedule for your exam. Actually, my prediction was exams will be on January 2024. But shockingly, schedule given by the ICMA board, exams will be from December 10th onwards. First exam is on December 10th for group 1. I think 11th for group 2 students. I think all of you aware of it. Inter exams మార్నింగ్ సెషన్లోనా ఈవినింగ్, ఇంతకుముందు మార్నింగ్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు మార్చినట్టున్నారు. ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ ఈవినింగ్, ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ మార్నింగ్ సెషన్లో ఉంటాయి, అప్ టు మై నాలెడ్జ్, సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్. ఓకే, సో కమ్ ఫస్ట్, విల్ డిస్కస్ tomorrow. And one more point, whatever I am discussing here in the demo classes, same thing with few more examples, with more detail, we'll discuss in my regular classes. Okay, few students are in a dilemma that I won't discuss all these things again. No, regular classes are different from the demo lectures. I will discuss each and every point what I have discussed in these demo lectures in more detailed manner and with more examples, and there I will discuss with the material also. I will open material and I will explain it, and there will be some problems and we will discuss all the problems. Okay, so please be in touch with management. So ask them to start as soon as possible because we have very less time. Today's the date is, I think, August 11th. 11th, is it right? Yeah, August 11th. Your exam is on December 10th. August 20 days, September 30, October 30. November is fully for your preparation. That means you have 80 days only. So please ask the management to start as soon as possible. Be in touch with management. They will guide you when to come. Okay. So we have 80 days only. In that 80 days, half nights, no. So 40 days. To be frank, 40 days. So we have very less time, and all of you are appearing for coming December 2023 exams. So we have very less time. Okay, come first, we'll start our coaching as soon as possible. Even I am eagerly waiting for you. Okay, we'll meet in our regular classes. I think these demo lectures will be I think for another next 2 to 3 days. After that we'll start our regular classes. Okay? For more details, you have to contact our management. They'll teach you. ఎవరైనా వీడియో చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా న్యూ పీపుల్ ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఒకసారి మేనేజ్మెంట్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి అడ్మిషన్ గురించి మాట్లాడుకోండి. దే విల్ గివ్ యూ మోర్ డీటెయిల్స్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. విల్ మీట్ ఇన్ ద our regular classes. Okay, please keep it in your mind. You don't have too much of time. Don't wait for your group 1 results. It will be, as per my guess, it will be at the end of September month. Don't wait for it, or else it will be at the mid of September month. Don't wait for the results. You don't have that much of time for this time. Probably, I think he may postpone the exams from December to January, as per my guess, because results will be on September end. Students have only 2 months, October and November. Generally, he will give 3 months to prepare.
That's why I'm guessing, but there is no sudden condition or provision for only 3 months or 2 months gap. So that is completely discretion of the institute. They can conduct in December or January or February. That is completely their discretion. But ముందుగానే షెడ్యూల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి that is a kind of warning to students, those who are not confident about their results. Please start your preparation. This is indirectly warning to the students by the our board. Start live classes. When will start live classes? Yeah, you can please contact the management. They'll guide you. They'll teach you. They'll tell you. Okay. So that is the warning by the institute. This is the first time institute is releasing their schedule before the result. Even CA board will release the schedule next day of the result, but our board, CMA board, is releasing exam schedule for the next attempt before they are releasing the results of the previous attempt. Actually, before COVID, June and December, this is the schedule. Because of COVID, డిస్టర్బ్ అయింది ఒక అటెంప్ట్, దానికోసం ఇంకొకటి అలా పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫర్ట్ జరుగుతూ వచ్చింది, ఒకటి అలా. ఈసారి సరిగ్గా ఫిక్స్ అయినట్టున్నాడు బోర్డు. ఒక్కసారి కాంప్రమైజ్ అయితే నెక్స్ట్ టైం నుంచి స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవ్వచ్చు. ఎవ్రీ ఇయర్ జూన్ డిసెంబర్. ఇప్పుడు సిఏ ఎగ్జామ్స్ మే నవంబర్. సిఏ బోర్డు స్ట్రీమ్ లైన్ అయిపోయింది కోవిడ్ నుంచి. దే ఆర్ కండక్టింగ్ ఇన్ మే అండ్ నవంబర్, బట్ సిఎంఏ బోర్డ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ స్ట్రీమ్ లైన్. దే ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ దిస్ టైమ్ conducting exams in December attempt. If they will conduct in December attempt, from next year onwards, we can expect in June and December. For foundation students also, they will conduct in June itself. అది ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే సింగిల్ డే ఎగ్జామ్ కాబట్టి. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సిఎంఏ ఫౌండేషన్ స్టూడెంట్స్. ఫర్ సిఏ ఫౌండేషన్ స్టూడెంట్స్ 4 పేపర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దే విల్ కండక్ట్ ఇన్ జూన్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. Recording stopped.